Bangla Academy, an inseparable symbol of the movement for language and Bengali nationalism. Soon after the creation of Pakistan into two different geographical locations, learned men like Dr. Muhammad Shahidullah understood the need for establishing such an institution. Rejecting the decision of Urdu as state language, he said, it would be a political subservience if Bangladesh accepts Urdu or Hindi as court language and medium of instruction. Politicians like Babu Thirendranath Dutta proposed Bangla language to be introduced in Pakistan's Legislative Assembly. In tune to this legacy, March 11, 1948 was observed as a State Language Day. The building that is now Bangla Academy was the official residence of Provincial Chief Minister. Here, in this building, the then Chief Minister of East Bengal, Khwaja Nazimuddin, signed an agreement with the student leaders, proposing Bangla as one of the state languages. But on March 1948, Pakistan's Governor General Muhammad Ali Jinnah declared both at Ramna Racecourse Ground and Curzon Hall that only Urdu will be the state language of Pakistan. Students in Dhaka instantly raised protest to this declaration. Again on 26 January 1952, when Prime Minister Khwaja Nazimuddin on his arrival to Dhaka adamantly declared Urdu to be the only state language, the students burst into protest. They declared a series of protest programs upon forming an all-party state language action committee. On February 21, the students assembled at the historic Amtola of Dhaka University, defying the Section 144, "We want Bangla as state language." Chanting this slogan, the procession took to the streets. Police opened fire at the procession, and Dhaka streets got bloodstained as martyrs like Rafiq, Salam, Shafi Rahman, Abdul Jabbar, and Abdul Barkat lay dead. The All-Party State Language Action Committee, on April 27, 1952, resolved to establish an institution for research and development of Bangla language. The Joint Front in 1954 pledged in number 16 of the 21-point Charter of Agenda that if they won the election, they would change the then Bardwan House into the proposed Bangla Language Research Institution. Joint Front won a landslide victory in the election and formed a committee to implement the demand. Dr. Muhammad Shahidullah, Dr. Qazi Mudahar Hussain, Dr. S.M. Bhattacharya were among the committee members. Bangla Academy's infrastructure subsequently took shape as per the vision and directives. December 3, 1955, Bangla Academy's grand inauguration was convened in the premises of the official residence of the then Provincial Chief Minister. Muhammad Barkatullah was appointed as the Academy's first official in charge. Afterwards, the institution was graced with the noble association of many luminaries of Bangla language and literature. The institution delegated into 6 divisions such as research, compilation, translation, culture, library, and publication was granted the honor of an autonomous body. According to the Act, the Academy was granted in fiscal year of 1960-61 Taka 2 lakh from provincial government and Taka 1 lakh from the central government
which was enhanced many folds by the year 1969 to 1970, though this was insufficient to meet up its increasing demand. The first publication from the Academy was a great epic, Laili Mojnu, of medieval poet Daulat Uzir Bahram Khan, edited by Professor Ahmad Sharif. But the first great work was obviously the colloquial Bangla dictionary, a huge compilation work led by Dr. Muhammad Shahidullah. মুক্তিযুদ্ধের শুরুর সময় আমি বাংলা একাডেমির পরিচালক ছিলাম। তখন মহাপরিচালক পদটি ছিল না, একাডেমির প্রধানকেই পরিচালক বলা হতো। সংস্কৃতির মূল উৎস হচ্ছে লোকসংস্কৃতি, জনসংস্কৃতি, সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি, আমাদের বাউল গান এবং আমাদের লোকনৃত্য, এই সব কিছু মিলে বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং শক্তিশালী হয়। বাংলা একাডেমির সেই প্রয়াস সেই প্রথম দিনে আমি যখন পরিচালক ছিলাম তখন ছিল এবং তারপরেও সেটা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এখন আমরা দিন রাত কাজ করে চলেছি যেন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের যে মূল্যবোধগুলি ছিল, যা বঙ্গবন্ধু তার 4 রাষ্ট্রীয় মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই পথ ধরে যেন বাংলা একাডেমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে এবং দেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে যেন কিছু ভূমিকা রাখতে পারে। The Academy's structure was changed after independence. Bangla Unnayan Board was tagged with Bangla Academy. The director's post was heightened to the Director General. 2 new divisions, textbook and folklore, were introduced. These divisions have already left some basic contributions as well, including making some rare textbooks available to the students. আমরা যারা 1952 সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সামান্য কর্মী ছিলাম, বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা তাদের কাছে একটা বড় অর্জনের মতো মনে হয়েছিল। আমার বিশেষ করে ভালো লাগছে যে বাংলা একাডেমি বাংলা সাহিত্যের যে নতুন ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, 5 খণ্ডে এটি প্রণীত হবে, তার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়। বাংলা একাডেমি আমাদের একটা বড় আশ্রয়স্থল। আমরা এখানে মিলিত হই, ভাষার কথা মনে করে পরস্পরের হাতে হাত রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পাই। Many valuable folklore scripts are treasured here, and this rare collection has opened a wide vistas for inquisitive researchers and pundits. আমার নাম থিবো দুবের। আমি ফরাসি এবং আপাতত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়াই। আমি 6 বছর থেকে এখানে বাংলা একাডেমির পুঁথির সংগ্রহশালায় কাজ করতে আসি। আমার পিএইচডি গবেষণার উপলক্ষে আমি বিশেষত এখানকার আলাওল কাব্যের পাণ্ডুলিপির উপরে কাজ করেছি। এখানকার পুঁথিগুলোর মধ্যে অনেক মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাওয়া যায়, আর এই পুঁথিগুলোর ভিত্তিতে অনেক মূল্যবান গবেষণা এবং মধ্যযুগের কাব্যের সম্পাদনা তৈরি করা হলো। Of great distinction of the works of the Academy include the Dictionary of Language and the Encyclopedia. Recently, a huge project is underway for the compilation of Bangla Dictionary with the help of IT technology. ঢাকার বাংলা একাডেমি 2010 সালের জুলাই মাসে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে যে খাঁটি বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা করতে হবে। এই প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ, যেটি বাংলা ভাষার যে সংগঠন, সেটিকে তুলে ধরার প্রয়াস।
এবং এই ব্যাকরণের যে পদ্ধতি সেটা আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি। এই প্রথম বাংলা ভাষার একটি বিশাল ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাকরণ প্রকাশিত হতে চলেছে, যেখানে বাংলা ভাষাবিদ যারা রয়েছেন তাদের প্রায় সকলেই সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশ থেকে এর সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছে আমি, আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে রয়েছেন বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ প্রফেসর পবিত্র সরকার। Ever since independence, the role of Bangla Academy has been increasing and its scopes and areas of work keep expanding. Besides book publication, the Academy also publishes various periodicals. These publications, with varied focus on Bangla language, literature and culture, are valuable resources. Academy organizes a number of seminars, symposiums, discussions and cultural programs parallel with its research and documentation initiatives. Crossing over national frontiers, the ceaseless endeavors of Bangla Academy in research of Bangla language and literature and its pursuit for cultural reckoning have already been widened far away across the world. Bangla songs, language and literature pursued by foreigners are no longer taken by surprise. Rather, they get overwhelming appreciation. The other major initiatives of Bangla Academy include special project for young writers, research scholarship program, computer training for government and non-government employees, etc. বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি বিশেষ অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে। ডক্টর এনামুল হক দায়িত্ব নিয়েছিলেন বাংলা একাডেমির পরিচালকের, এবং তিনি এসে প্রথম যে কাজটি, মানে উল্লেখযোগ্য যে কাজটি তিনি করেছিলেন তা হলো এই বাংলার একাডেমির সেই অভিধান, যে অভিধানের নাম আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ছিল না, ছিল ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। তার প্রথম খণ্ড ছিল আঞ্চলিক, দ্বিতীয় খণ্ড হবে ব্যবহারিক, তৃতীয় খণ্ড হবে সাহিত্যকোষ। The Bangla Academy Award deserves prestigious literary endowment. Besides, Bangla Academy has introduced a number of awards named after great persona like Sadat Ali Akhund Literary Award, Kabir Chaudhry Literary Award, Mehir Kabir Science Literary Award, Mazharul Islam Pottery Award, Halima Sharfuddin Science Writing Award. These distinctions are playing a key inspiring impetus in the advancement and creativity in Bangla language and literature. আমি বাংলা একাডেমিতে দীর্ঘ 34 বছর চাকরি করেছি। 1970 সালের 2রা জুলাই
গবেষণা সহকারী হিসাবে বাংলা একাডেমিতে যোগদান করি। 2004 সালে আমি অবসর গ্রহণ করি। বাংলা একাডেমির এই দীর্ঘ চাকরি জীবনের পুরোটা সময় আমার জীবনে একটি অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, শেখার সঞ্চয়, জানার সঞ্চয়, এবং আমি মনে করি বাংলা একাডেমি আমার জন্য ছিল একটি বিশাল পাঠশালা। Two museums have been developed here in this Bardwan house, reminiscing the great language movement, with a collection of mementos from the 1952 language movement, and the other dedicated for writers, treasures paintings of great Bengali writers and literary personalities. My citadel is at this hilltop, with no neighbor around, with no food for me. I lay fasting. From hymns like this of the forlorn days of the Chorcha Giti till modern Bangla literature, Bangla Academy beholds some valuable directions espoused in a literary conference held in 1974, which was inaugurated by Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আপনারা সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছেন, সেই বাংলা একাডেমি এদেশের দুর্জয় জনতার মাতৃভাষার সংগ্রামে নানা ঘাত প্রতিঘাতের জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে। National poet Qazi Nazrul Islam was present in that conference. The nation will find its way ahead imbued by those historical mementos of touching memories. ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ যেহেতু উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে ফরাসি দেশে গিয়েছিলেন এবং সেই সুবাদেই তিনি ফরাসি একাডেমির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের যে 64টি জেলা, সেই 64টি জেলার লোকজ সংস্কৃতি ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে সম্প্রতি 2 দফায় বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের এনে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কাজের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করেছি। নতুন যুগের চাহিদার কথা মনে রেখে এবং বর্তমান প্রযুক্তি বিপ্লবের সময়ে বাংলা একাডেমিকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আমরা নানা রকম কর্মসূচি গ্রহণ করছি এবং আশা করছি যে প্রত্যাশা নিয়ে এই একাডেমিকে ফরাসি একাডেমির মতো উন্নত গবেষণার একটি একাডেমি হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, আমাদের এই সাম্প্রতিক যে কর্মসূচিসমূহ তা যদি আমরা যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারি, তাহলে বাংলা একাডেমি ফরাসি একাডেমির মতোই একটি মহান জাতীয় উন্নত গবেষণামূলক একাডেমি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। Late Chittoranjan Shaha, a doyen in our publishing industry, introduced the book fair at Bangla Academy premises in a small initiative. Since 1984, that small-scale exposition has been enlarged into a month-long publication carnival reminiscing the immortal 21st February language martyrdom, an annual festival of writers, readers and publishers.
বাংলা একাডেমির বড় কার্যক্রমের মধ্যে, অনেক রকমের কার্যক্রমের মধ্যে তার পাবলিকেশনটা একটা বড় কার্যক্রম হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এবং আমরা জানি যে প্রতি বৎসর বাংলা একাডেমি থেকে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়, এবং বাংলা একাডেমিতেই 21-এর যে বই মেলা, সেই বইমেলাটা বাংলা একাডেমিতেই হয়ে থাকে। সেখানে বাংলা একাডেমি যেমন একটা ভেন্যু দিচ্ছে, জায়গা দিচ্ছে, অন্যান্য প্রকাশকরা আসছেন, তারা তাদের বই নিয়ে স্টল ভাড়া করে তাদের বই নিয়ে আসছেন পাঠকদের সামনে, তেমনি বাংলা একাডেমিও একটা মস্ত বড় তাদের বিক্রয় কেন্দ্র সেখানে দেখা যায়, এবং সেখানে প্রচুর বই কিছুটা কম মূল্যে বিক্রি হয়। Bangla Academy, the citadel stained by the flood of the great language martyrs, epitomizes the intellectual mindset and creativity of the Bengalis, to which the nation's anticipation is too high. In the global sphere, Bengalis wish their language and literature flourish more and more through this institution.